Hay una estrella cuyo camino hacia nosotros desafía la escala cósmica estando en un universo, donde las distancias se miden en los años que tarda la luz en viajar en lugar de en kilómetros. Esta estrella, Arandel, está extremadamente lejos y su luz terminó hace 12,000 millones de años. En cambio, la luz de las estrellas comenzó su viaje hace menos de 1.400 millones de años, cuando se formó la Tierra. Recorrió una gran distancia a través del tiempo y el espacio antes de llegar a la Tierra. En cambio, la distancia entre ella y el Sol está apenas 8 minutos luz. Desde el amanecer de la vida en la Tierra, la luz de Arandel ha estado viajando a través del espacio para llegar hasta nosotros. Arandel parece una entidad invisible hasta que los ojos del telescopio espacial Hubble escudriñaron la oscuridad. La mejor novela policíaca jamás escrita. Esta estrella es más que una simple estrella. Es la estrella más lejana que hemos visto jamás, rompiendo récords anteriores. La luz de Arandel, que comenzó tan solo 1.400 millones de años después de la creación del planeta, ha viajado casi 12.000 millones de años para llegar hasta nosotros. Entonces, ¿cómo podemos detectar objetos que están lejos y qué números dice este hallazgo? Los astrónomos llevan mucho tiempo intentando ampliar los límites del mundo visible en su afán por cartografiar el cosmos. Esta región no solo está definida por la velocidad de la luz, sino también por la capacidad de nuestros aparatos. Cada estrella y galaxia en este horizonte cósmico es un faro histórico que nos invita a explorar su paradero. La estrella de Arandel se encuentra en el borde de esta frontera. Su luz apareció por primera vez hace unos 12,000 millones de años, lo que nos ofrece una ventana única a un periodo prácticamente inexplorado del paradero de la Tierra. Como es habitual, el nombre de este cuerpo celeste fue apropiado desde el principio, y que resalta su singularidad y significado. La estrella se conoce como Arandel, que se traduce como estrella de la mañana en anglosajón. Arandel es un nombre particularmente apropiado y que representa la función de la estrella como mensajera de la creación del mundo. El término amanecer cósmico describe el periodo de la historia del universo que ocurrió cientos de millones de años después del Big Bang, cuando surgieron las primeras estrellas. La era oscura del mundo llegó a su fin. Se crearon estrellas y galaxias, y la luz inundó el universo por primera vez. La herramienta que nos permitió conocer a Arandel fue el telescopio espacial Hubble. La visión expansiva del Hubble de la inmensidad del espacio interestelar muestra una estrella lejana. La primera observación no es una conclusión confiable. Se necesitan datos sin rutas de los astrónomos, luz desviada de las lentes gravitacionales y fuerzas cósmicas para identificar la señal de sonido cósmico. A diferencia de la mayoría de las estrellas, Arandel no nos parece un disco en llamas. Se la conoce como luz, pero la neblina del espacio y el tiempo oculta su verdadera naturaleza. Aunque esta imagen que se desvanece contiene una gran cantidad de conocimiento y serve como el comienzo de una expedición científica que se remonta a los orbes de la humanidad. En los annals de la astronomía, solo unos pocos instrumentos han altuado nuestras estrellas. Vea la Tierra desde la perspectiva del telescopio espacial Hubble. El hallazgo de Arandel es un testimonio de la observación astuta. Los astrónomos están utilizando la sofisticada óptica del Hubble para estudiar el cosmos y encontrar luz brillante procedente de estrellas antiguas. Es como intenta encontrar una aguja en un pajar. El componente clave del equipo del Hubble es operado por la Wide Field Camera 3. Dado que la atmósfera de la Tierra a menudo bloquea la radiación ultravioleta, su sensibilidad a esta longitud de onda le permite detectar la luz de alta energía de estrellas lejanas.
Es una posición desafiante. A medida que se unieron a su proyecto original, y continuaron su maratón espacial. Las luces de Arundel se volvieron más tenues y rojas. Su hallazgo debería produce una combinación de resultados positivos además de convertirse en una herramienta útil. Los investigadores siempre están intentando explorar las profundidades de la inmensidad del cosmos, y resolver los misterios del universo lejano. El hallazgo de Arundel es un paso significativo en este sentido. YAQ siempre ha sido un desafío explorar galaxias distantes. Los escritores de hoy en día tienden a centrarse únicamente en las estrellas más brillantes, los quasares y los blazares mientras observan el espacio lejano. Estos fenómenos sirven como faros cósmicos, que iluminan los milenios venideros. Lo somos, incluso a la distancia. La luz brillante que se esconde tras los viajes espaciales revela la vida de las pocas galaxias que se han descubierto hasta ahora. Sin embargo, es una suerte que la ubicación de la estrella la ilumina y numbers permite verla. Presentemos la lente gravitacional, la lente especular de la naturaleza. Este fenómeno ocurre cuando la atracción gravitacional de un objeto masivo, como un cúmulo de galaxias, deforma el espacio circundante, haciendo que la luz del objeto que está detrás se doble como la luz que sale de una lupa. La luz se desvía por el vidrio para enfocarse en el punto focal. El hallazgo de Arundel es un caso clásico de efecto de lente gravitacional. La galaxia de Arundel está situada detrás del cúmulo de galaxias WHL 01378. La luz de la galaxia se curva y se propaga, lo que le permite atravesar un planeta mucho más grande que el nuestro. En ausencia de esta lupa orgánica, la tenue luz de la estrella puede permanecer oscura y enigmática. Más allá del descubrimiento de Arundel, las lentes gravitacionales tienen implicaciones de largo alcance. Ahora es un instrumento vital en la caja de herramientas del astrónomo, que numbers permite estudiar cosas que están más allá del alcance de nuestros telescopios más potentes. Al representa el material invisible que produce el efecto de lente. Estas lentes numbers permiten ver la intrincada estructura de galaxias lejanas. Presencia eventos dramáticos como las supernovas en el cosmos primitivo e incluso buscar materia oscura. También podemos medir los límites de nuestra comprensión del universo físico con el uso de lentes gravitacionales. Ofrece un laboratorio para examinar cómo se comportan la luz y la gravedad, así como la prueba de que la interacción entre ellas es la predicha. Este fenómeno es crucial a la hora de examinar objetos celestes lejanos. Al ampliar la imagen paralela el campo de visión, no solo se hace más intensa la luz, sino que también se ofrece una perspectiva alternativa de visión. Esto puede ayudarnos a comprender la naturaleza de los objetos distantes al revelar datos sobre su movimiento y estructura. Y en consecuencia, las anomalias del universo que la teoría de la relatividad general de Einstein previó han hecho posible una enorme ventana al mundo. El secreto para localizar la estrella es este. Ali, revelemos la historia de la elección de los fotones, en lo más profundo del carácter de Arundel. De manera similar a la piedra roseta, los datos del Hubble traducen estos símbolos anticuados en narraciones sobre estrellas y fenómenos cósmicos. Los científicos han descubierto que Arundel no solo es increíblemente brillante, mucho más brillante que nuestro Sol, sino también muy antigua, siguen los datos recopilados por el telescopio Hubble. Su brillo sugiere que se trata de una estrella gigante que consume combustible nuclear a un ritmo rápido, y leva una vida acelerada y frenética. El espectro de Arundel parece la huella de los elementos que se encuentran en la atmósfera de la estrella, incluso para los estándares cósmicos. La composición de la estrella se puede inferir a partir de sus líneas espectrales,
Q muestran Q esta herchar de material del cosmos primitivo Q es deficient en los metals pesados Q se encuentran en estrellas, jovenes como nuestro sol. No es posible enfatizar lo importante Q es el descubrimiento de Arundel. Como estrella durante el comienzo del universo, numbers proporciona una ventana única al momento en que aparecieron las primeras galaxias, y estrellas y finalmente desaparecieron en el espacio vacío, y negro que era nuestro planeta primitivo. Este periodo se conoce como el amanecer del universo. Hubo muchos cambios en el globo durante esta fase de construcción. Las primeras estrellas sirvieron como ladrillos para la construcción de los primeros elementos pesados, que a su vez sirvieron como blocks para la construcción de los planetas y la vida. Se ha producido un avance significativo con el traspaso de la batuta de la exploración cósmica del prestigioso Hubble al telescopio espacial avanzado James Webb. Este telescopio numbers permite observar más de cerca Arundel, la estrella más lejana jama vista, al abrir una ventana al espacio primitivo. Cuando Arundel fue vista por primera vez por el telescopio espacial Hubble, se desconoce su verdadera naturaleza. Se trataba de un cúmulo denso, una estrella o algo completamente distinto? El malentendido se disipó cuando el telescopio espacial James Webb confirmó que Arundel es un objeto, muy probablemente una estrella con una estrella brillante en su núcleo. Mediante análisis espectral, el telescopio espacial James Webb ha podido cartografiar el color real de la estrella. Con una temperatura de entre 13.000 y 16.000 Kelvin, y un brillo casi un millón de veces superior al del Sol. Se trata de una estrella gigante azul de tipo B. Esta enorme estrella demuestra la superioridad de la evolución estelar, y es comparable a Aldebaran y regulo en la Vía Láctea. Los acontecimientos de James Webb se han expandido más allá del sistema de Arundel, como lo demuestra la estrella física Rising of Dorcas. Se dice que esta galaxia, que recibe su nombre de su forma, es la galaxia más grande jamás encontrada en el comienzo de los tiempos. Los grandes cúmulos de galaxias pueden convertirse en lentes especulares debido a un fenómeno llamado lente gravitacional, que puede refractar la luz del arco solar 1000 veces. Gracias a esta intervención, James Webb pudo ver Arundel y la brillante estrella que generó la galaxia primitiva. Basándose en estos hallazgos, se ha identificado una potente región del espacio donde cúmulos estelares con edades inferiores a los 5.000 de años están produciendo activamente nuevas estrellas. El trabajo sobre estos cúmulos realizado por el telescopio espacial James Webb puede algún día proporcionar una respuesta al enigma de cómo surgen los cúmulos de la Tierra. Los astrónomos han estado desconcertados por ello durante décadas. Arundel no es un misterio, más bien, es un planeta antiguo y luminoso que contiene la clave para comprender el inmenso cosmos de su era. Cuando se combina con los elementos que lo rodean, forma un rompecabezas que, al ensamblarlo, puede revelar eventos en el planeta primitivo, cuando la creación y la evolución eran primordiales. En los alrededores de Arundel hay un gran caudal de conocimientos. Estos objetos emiten una luz característica de un cosmos joven, con longitudes de onda alargadas por la expansión del espacio. Los astrónomos podrán determinar la composición de los elementos y las circunstancias que llevaron a su formación examinando esta luz para determinar la química del cosmos primitivo. La proximidad de Arundel es particularmente interesante porque se cree que es el lugar donde se formó la primera galaxia. Las estrellas de estas galaxias podrían pertenecer a una primera generación de estrellas, conocida como población triple, que se originó a partir del gas primordial que llenó el cosmos inmediatamente después del Big Bang. Uno de los grandes misterios de la astronomía contemporánea es el hallazgo de la estrella Trinidad. En el cosmos primitivo, estas estrellas eran enormes,
Calientes y de vida breve. Esteban formatus integrament por hidrogeno y helio. Su presencia es crucial para comprender tanto el desarrollo de las estrellas como la phase de reionización, que es la transición de un entorno opaco a uno transparente a la luz. El descubrimiento de nuestra estrella es comparable al desenterrar un fósil. A pesar de sus dificultades, ofrece pruebas concretas de las primeras etapas de la historia de la evolución estelar. Un hallazgo de este tipo apoyaría la idea del universo primitivo y ofrecería una perspectiva hasta ahora inédita sobre el origen de los primeros átomos complejos. Arundel es un ferro que numbers señala la dirección de agrupaciones estelares no identificadas, incluso si no es nuestra estrella. La existencia de la Tierra dentro de la Vía Láctea sugiere que estamos observando las estrellas. Y los rastros de estas estrellas primordiales se verán oscurecidos en la información que registramos. Arundel y sus alumnos han evolucionado hasta convertirse en algo mucho más que componentes de las en su búsqueda por descubrir los misterios del primer mundo. Son similares al pan en el sentido de que numbers transportan al comienzo de la primera estrella brillante, cuando brilló intensamente y creó el cosmos.